Eius Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum Christus filius tuus qui regressus ab inferis humano generis serenus iluxit et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Mm-hmm.
humanos eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. I believe in the Pope because he believes in peace, and my definition of peace is accepting all religion. Accepting all religion. So it was really amazing because now I'm 31 years old and I never thought about becoming Catholic, and I'm not sure if it's going to happen, of course, but already the thought of it. This is a pope that struck such a huge chord among so many people in such a short time. But many do now expect him to get down to business and start tackling the very sensitive issues of reform and cleanup of the church. They hope that his humility and simplicity
Et si parfois nos efforts lors d'un travail semblent échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec. L'échec de la croix. L'échec de la croix. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu, ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes, ne sont pas dieux, mais des démons. Ceux qui n'adorent pas le Dieu du christianisme n'adorent pas Dieu, mais des démons. Voilà la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours interdit toute forme de prière commune ou culte avec les membres d'autres religions. Dans son encyclique Mortalium Animos de 1928, le pape Pie XI a déclaré que l'Église catholique a toujours interdit aux catholiques de prendre part à des assemblées non catholiques. Il a également dénoncé les conventions ou réunions dans lesquelles figurent des non-croyants ou des membres de diverses religions. Il a qualifié les actions en leur faveur comme un rejet de la vraie foi. Il y a eu des initiatives pour de tels rassemblements chez certains non-catholiques en 1928, et elles représentaient un faux œcuménisme, qui est la raison pour laquelle le pape Pie XI les condamna. Mais elles étaient principalement des réunions de discussion ou des prières conjointes entre hérétiques qui prétendaient être chrétiens. Jusqu'à ce que Jean-Paul II ne survienne, rien de tel que l'événement de prière d'assises, en termes de réunion de prière en tant que telle, avec des représentants de toutes les principales religions du monde, y compris toutes sortes de païens, n'a eu lieu. Jamais auparavant dans l'histoire, à partir du moment où Dieu créa l'homme, les adeptes de tous les grands faux dieux sous le soleil n'ont été réunis en un seul lieu pour, entre guillemets, adorer. L'événement d'assises était mondialement historique. Ce fut Jean-Paul II, un homme qui prétendait être un pape catholique, qui le fit se produire en 1986. Et lorsque vous y pensez, seul quelqu'un dans l'ère moderne,
en possession des moyens modernes de communication et de transport, qui avaient la renommée internationale, le charisme et l'influence de Jean-Paul II, pouvaient organiser un tel jour de culte, auquel se présenteraient en un lieu, pour prier les divers faux dieux, les dirigeants de toutes les principales religions du monde. Jean-Paul II invita les adorateurs de toutes sortes de faux dieux à venir prier à Assise. Au total, il y avait plus de 150 divers chefs religieux passant la journée ensemble, jeûnant et priant leurs soi-disant dieux. Ceux-ci comprenaient des hérétiques de diverses allégeances, des juifs et des musulmans qui rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ, des bouddhistes, des adeptes du vaudou, des hindous, des zoroastriens, des jains, des sikhs, des indiens païens d'Amérique, des adeptes de la religion du baïsme et d'autres. À l'événement de Jean-Paul II se trouvaient des adorateurs de Bouddha, de serpents, d'esprits de diverses sortes et même du grand pouce, parmi beaucoup d'autres. En organisant cet événement mondialement historique de l'idolâtrie et du faux culte, l'antipape Jean-Paul II ne faisait pas qu'endosser et faciliter l'idolâtrie. Il a fait ceci certainement, mais il commettait également lui-même l'idolâtrie. Car l'acte même d'organiser un tel événement est une profession de foi publique en de faux dieux. C'est une profession de foi en tous les faux dieux adorés à Assise. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un organise une journée de prière et de culte pour une cause particulière, la personne n'appelle pas des dieux païens à être inclus dans le culte, à moins qu'il professe que ces dieux sont réels et peuvent répondre à la prière et à l'adoration. Par conséquent, le fait même que Jean-Paul II a organisé un événement comme Assise, qui invitait spécifiquement à l'adoration d'autres dieux, en plus de bien d'autres choses qu'il a dites et faites, était une profession de foi publique dans le pouvoir des faux dieux. Il était donc un idolâtre public. Assise a été l'événement le plus notoire de l'histoire de l'apostasie Vatican II. Et à Assise, toutes sortes de dieux ou objets de culte ont été adorés. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Of this event, which is called Makudashet, will perform an 11-day consecration. If you aren't aware, a consecration happens when somebody performs a ceremony declaring something as holy. The fact that Muslims, Jews, and Roman Catholics are gathering for a consecration means that they are all declaring their interfaith religion, their new God, to be holy. This is not good and may signal the beginning of the one-world religion that Pope Francis has worked so hard to achieve in the year 2016. The Vatican, indeed, is one of the chief proponents of the ecumenical movement around the world and in Israel. For the past 3 years, Pope Francis has worked tirelessly toward a new world religion in which all denominations are brought together as one. If you look at Francis's outreach over the past 3 years, and specifically in 2016, you'll find somebody who has openly condemned evangelical Christianity and the belief that you must have a personal relationship with Jesus. He has openly warned that this belief is dangerous. He has also equated the spread of the gospel under evangelical Christianity to jihadism. In the meantime, he has done quite a bit of outreach to every other religion in the entire world. Why is this happening? The extent of Francis's outreach to other denominations in 2016 alone has been mind-boggling. In February, Francis held an emergency meeting with Patriarch Kirill of Russia for the first time since the 1054 Schism. Kirill then went directly to Antarctica, where he performed a bizarre religious ceremony, consecrating the land and water surrounding the continent. Francis has also done outreach to Patriarch Bartholomew of Turkey, in which both leaders voiced support for the migrant crisis and called for more migrants to enter Europe. In May, Francis met with Al-Azhar of Egypt, who is the head of Sunni Islam. In January, Francis became the third pontiff ever to visit Rome's major synagogue. He has also hosted Jewish religious and political leaders
at the Vatican. In June, Francis outreached to the Armenians. In July, Pope Francis visited Poland and told all of the young people in the audience to, quote, believe in a new humanity. In August, Pope Francis won a huge initiative with U.S. Lutherans. A document called the Declaration of the Way was passed by a majority of 931 to 9. It recognizes that there is no longer church-dividing issues between Lutherans and Roman Catholics. This means that 3.7 million U.S. Lutherans are now absorbed into the New World Religion. Also in July, Francis was the driving force behind a ceremony in the United States called Together, organized to bring all Christians in front of a 6,660-inch obelisk, or the phallus of Osiris, for worship. One of the major symbols we saw at Together 2016 was the Ouroboros, which is the serpent eating its own tail. The earliest legend of the Ouroboros has to do with the coming of Osiris, the god of the underworld. The Ouroboros is a highly occult symbol signifying the end of an eon, or the end of time. In occultism, the end of one eon usually results in a reset, brought about by some cataclysmic event. When used together, the obelisk and the Ouroboros show us the coming of Osiris to inhabit his temple at the beginning of the next eon, which is the start of the Golden Age. The fact that this symbol was put on display throughout Francis's Together 2016 event is very demonic. What is Francis doing, and why is he doing it? The answer is that he's merely carrying out a role, playing his part in the creation of a new world religion. In previous videos, I have discussed a book written in 1908 by a man who was ill for much of his life. He writes about how a character named Father Francis defects from Roman Catholicism to follow the Antichrist. In this book, Father Francis would become the leading proponent of the New World Religion and worship of the Antichrist. That a religion of the New World Order would be established. It would dissolve boundaries between faiths. All would come together, united, in worship of the false light. There are Luciferians in history who predicted that Christianity and all religions would eventually collapse, making way for the religion of pure Luciferianism. A couple of these individuals was Luciferian and 33rd degree Grand Wizard Albert Pike, as well as Luciferian Helena Blavatsky. She viewed Christianity as a major challenge to the agenda of unveiling a new world religion. Christianity, in her opinion, would have to be done away with in order to unveil the new religion. We also have warnings from a former Jesuit who was murdered in 1999 that a one-world religion was in the making. It was an ecumenical religion that was being set up for all to follow. Malachi Martin told us a secret in an interview with Art Bell before he died. Luciferians had infiltrated the Vatican and were planning to set up a new religion, one they believed would last for 1,000 years. Amongst Luciferian organizations, there is a prophecy that they can invade the citadel, and that's their name for the Vatican. They will have power for 1,000 years. How close are they? Very close. You might remember when Francis came to America last September, we saw a major push toward the full ecumenical agenda. Francis's itinerary started on September 23rd, 2015, one day after he landed in the United States. He had set his sight on finalizing what his predecessor, Pope John XXIII, had set into motion on September 23rd, 1959. It was on this day John would offer a prayer
that would begin the downfall of the Roman Catholic Church. A document would be penned declaring a new outreach to all religions in the world as children of the same God. Without a doubt, Vatican II is remembered as Catholicism's greatest push toward the new world religion. Vatican II would change everything about the actions of all future popes. It was now about piecing together a new religion, one that would be ready, waiting for the coming of the capstone. Pope Francis is truly preparing that new faith right now for all in the world to become a part of. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni pericolose. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Apocalypse 17:6, lorsque Saint Jean décrit sa vision au sujet de la prostituée de Babylone, la femme assise sur la ville aux 7 collines, vêtue de pourpre et d'écarlate, il dit ceci. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Fin de citation. Le mot en grec utilisé par Saint Jean pour exprimer son étonnement vient du verbe tomazo, qui signifie être étonné, s'émerveiller, admirer. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, lorsque Saint Jean décrit la bête montant de la mer, ainsi que l'antéchrist, c'est-à-dire la tête ou le roi de la bête, qui est blessé et dont l'image est par la suite vénérée, il utilise le même verbe. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration, tomazo, derrière la bête. Saint Jean utilise le même verbe pour décrire son étonnement pour la prostituée de Babylone, et l'admiration du monde entier pour l'antéchrist. L'antéchrist étant la tête ou le roi de la bête qui fut blessé, et dont l'image est ensuite vénérée. Y a-t-il une raison? Oui, Saint Jean utilise le même verbe pour décrire son étonnement pour les deux, parce que la bête et la prostituée de Babylone font partie de la même et unique entité. Admirer l'une, c'est admirer l'autre. En effet, immédiatement après que Saint Jean soit saisi d'un grand étonnement pour la prostituée de Babylone, dans le verset qui suit juste après, nous lisons ceci. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Fin de citation. Apocalypse 17:7.